calling this press conference in order to object to certain pronouncements that landed in the papers regarding the state of COVID cases in the province. In fact, yesterday, a so-called expert, that is the title, expert warns of COVID-19 surge in Cebu province. I'd like to ask who qualifies as an expert here. Everybody is still trying to glean from data and from there somehow manage not only the increase of cases, but more so manage the cases themselves. If this were a Dr. Fauci, probably I would accede to such a title. Because Dr. Fauci is the renowned U.S. expert on this pandemic. But you see, there was also another article that came out about a few days ago. Another doctor who also zeroed in on the province. Let me just read. This was in yesterday's papers. Expert warns of COVID-19 surge in Cebu province if people remain complacent. Isn't that the mantra of everyone? Ngano ang Cebu province man yun? A medical expert has warned that Cebu province's COVID-19 cases may see another surge given that many are not observing the proper health protocols. I would like to ask, this is Dr. Peter Mancao, spokesperson of the Cebu Medical Society, said he has noticed that many people are not wearing masks, not observing social distancing protocol nowadays. Did he go around the province? Nakita niya ang 44 ka lungsod ug 6 ka component cities. By what authority does he speak? From what I know, he's only in charge of Noah's Ark. I wonder if natuyok ba kaha niya? Pareha sa ako pong pagtuyok. Kay bawo mo, even while my brothers were in the hospital in town fighting for their lives, I was working. Nagtuyok ko sa tibuok probinsya. That is well covered by Subo TV. Isuway siya tanaw sa footages sa Subo TV kung ang mga tawa ba nagmask. A few months ago, Mancao was one of those who stood up and disclosed the real picture of Cebu City's hospitals as overwhelmed and the healthcare workers' morale down because of the soaring COVID-19 numbers. Let me tell you the truth about the overwhelmed hospitals. It has not been said clearly enough. At that time, the hospitals only allocated a few beds for COVID-19 cases. Nga naman, well, most of the private hospitals did not have enough nurses. Nga naman, kaya ang mga nurses, ari na mas government hospitals mo apply. Kaya mas dako na makaayong sweldo sa nurses, diri sa government hospitals. Where in most private hospitals, they were only receiving 15,000 a month. Pilay dawatunon sa atong mga nurses nga magsud, nurse 1, nurse 2. 20,000 plus po. 20,000 up to 30 na. Plus doon na pag yun na sila hazard pay. That is equivalent to 25% of their basic. So, ang ma-take home sa nurse in a government hospital is somewhere from pila?
35,000. May month. Nya napay overtime. And subsistence pa yun daw po. Og naapag yung subsistence because of the Magna Carta for health workers. So, kung ako'y nurse, after studying for so long, nagsakripisyo ka, nya, labi nag ikaw maoy nag tabang sa imong pamilya, ikay breadwinner, asa man ka? Ato ka apply sa government hospital. Mao na ang truth behind it. Nga na-overwhelmed kay jutay ra kaayo ang COVID beds allocated. In fact, yes, yan, i-warn siya. Nangutan ako in a meeting nga diha si Secretary Simato, istorya siya, nga mauna na. I asked him point blank, Dr. Mangkaw, naminaw ko atong usa ka report, mas daghan mailang moderate kay critical. Report sa usa ka hospital. Then, closed door man to, duwa mo kakuan. Kung report sa usa ka hospital, mas daghan kaayong moderate kaysa critical. Ang uban na pag mild or sa moderate na lang. Ang iyang tubag, mas gusto man sa ospital nga dawaton ang mga moderate. Yan itubag. Mas gusto sa mga ospital nga dawaton ang moderate kay mas dugay mang star sa ospital. I challenge you to dispute me because that's what you said. Now, Mangkaw is sending a warning to residents of different LGUs in the province saying just because the entire Cebu has already been placed under MGCQ does not mean Cebuanos should let their guards down. Excuse me, Dr. Mangkaw, you have no right to speak and warn Cebuano residents. You are in Cebu City. This is a disservice to our mayors who have been working very, very hard to see to it that we will be able to manage the increase of COVID-19 cases. Ayaw panghilabot sa probinsya, kay wa kay labot. Mangkaw said he hopes that the LGUs will enforce strict monitoring on the wearing of masks as well as observe social distancing. Nga naman lagi nakatuyo ka sa probinsya? Nakakita ka? Hasta magaitigba kay gipandakop naman ang amo. Tanaw Subo TV, tanawa. Wa ba na nagmask? Social distancing? Tanawa ko naman hi Cebu City. Kung nag-social distancing ba kadaghanan, labi na ron. Oh, traffic kayo. Daghan na kayong tao ng gawas. Why don't you focus on Cebu City or Noah's Ark lang, for that matter? The province as a whole, earlier, Department of Health 7 spokesperson Dr. Mary Jean Loreche said that while Central Visayas has already flattened its curve, Cebu province is closely being monitored. Thank you, Dr. Loreche. I am also closely monitoring. And lisod man gud ning muhatag ka bitaw og mga motherhood statements. If people do not wear masks, do not observe social distancing, if people remain complacent, motherhood statements man na. Tan-aw na to ang figures, ang data. Kung indeed, nagsaka ba ang number of cases sa Cebu province? Because if you give such kind of statement, that must be founded on data. In fact, karong adlaw, Dr. Jimmy Bernadas, Regional Director, kana ang iyang scope and authority, Central Visayas, which includes Cebu Province. DOH, no surge in Cebu Province. To dispute the so-called speculative statement of the so-called expert, Dr. Peter Mangkaw.
ang atong data, okay, let me read. There is no surge in the number of COVID-19 cases in Cebu province. This was clarified by DOH 7 Director Jaime Bernadas following the warning of Dr. Peter Mancao of the Cebu Medical Society that the province may see a surge in cases if residents will ignore health protocols. Ka-convenient gamito na if. But my question is, did he go around the province? Gilibot niya ang probinsya? Unsa man gyud iya nakitaan? Naabot siya sa Santa Fe? Naabot siya Pilar? Oro? Naabot siya Gaan Bantayan? Santander? Mga binati o minahal kong mga Subuanon sa probinsya sa Subo, kaluoy sa ninyo, himu-himuan mo dihag istorya by a so-called medical expert. Ambot lang, nakita mo ani niya, nituyok. Let me quote Dr. Bernadas. This is in today's paper sa Freeman. Ang atong data na nakita in the past 4 weeks, ang kaso sa Cebu Province naara gyud sa 200 to 230. Steady gyud na siya halos sa 4 ka semana. So wala gyud nay surge. But let me go further. Just to show na speculative kaining ilang mga iyang statement ni Dr. Mancao. Lakip na closely monitor ko no ang Cebu Province matod ni Dr. Loreche. It is speculative and unfounded on pure unadulterated data, and therefore it is false and inaccurate. I can only guess unsay motivation. Okay. Last August 18, I made a presentation before Secretary Simato. At that time, 4,054 cases ta. But remember, ako'y labing una ni Ingon. Di ta mag-inihap sa cumulative total. Kay maghuna-huna ang tao, kaning 4,054 cases, puros ni nga sakit ron, nga naa ni tanan sa ospital. Naamay mga recovered. So ato tong i-deduct. Sa 4,054 cases, ang ni-recover 3,107 or 76.6. So, kuhaan po to atong deaths, ang active cases nato 656 or 16.2% of 4,054 at that time. August 18. Don't worry, ako ning ipareproduce aron gamit ninyo. Ang hospitalized ani 16.8%. Mild 69 or 71.8. Ang moderate 22.7% or 25 kabuok. Ang severe unong. Ang naa sa isolation 546 August 18 ha, 546. Ang mild nga symptomatics, 276 or 50.5%. Ang asymptomatic, 49.5%. Okay? Mao ni ang figures as of August 18. As of today, as of yesterday, as of September 12, mao man sana inyong data nga gi-carry, 4,975 cases ta. Ang active ani 505. So certainly kanang 505 mas ubos na sa 656. Mas ubos no? 656 atong active August 18, as of September 12, 505 ang atong active. Mas mubo man tingali na. So ahain ani ang surge. Pilay hospitalized 17.8, 68.9 ang mild, ang moderate 25.6,
Ang severe, 5.6. Ang mild asymptomatic, 46.7%. Ang mild symptomatics, ang asymptomatic, 53.3. Pila na ni-recover? 4,137 or 83.2%. Kung ato na ikumparar sa 4,975. Last August 18, ang ni-recover is 76.6%. Karon, as of September 12, ang ni-recover 83.2%. Surge na. Naapay gisulti. Kay kuno, mo ay pinakadaghan tang number of cases sa Cebu Province. That's true. Ikumparar sa Siquijor, nga ang population 100,456. Ikumparar sa Negros Oriental, nga ang population 1,406,275. Ug kumparar sa Bohol, nga ang population 1,365,108. Pila may population sa Cebu Province? 3,226,290. Tagaan ta mo ani. Nagkuha tag cases per 100,000. Giapil nato ang ubang mga probinsya ug unya Cebu City, Mandaue ug Lapu-Lapu City. Updated ni. Kita kung atong ikumparar ang active, kung total cases per 100,000, 154 ang province. Ang Bohol 17, ang Negros Oriental 11, active, ang sa total cases niya total. Siquijor 3. Cebu City 960 per 100,000. Okay? Dr. Mangkaw, ang Cebu City is 960 per 100,000. Ang Cebu Province 154 per 100,000. Ang Mandaue City 582. Ang Lapu-Lapu City 501. Ang Cebu Province 154 with a population of 3,228,290. Ang Cebu City 1,012,000 ang population. Mandaue City 398,106. Lapu-Lapu is 448. Pero mo ato tag-active. Dili ang total number of cases lagi kay sayop man na. Ang active case lang. Gani sa active angay pamagay tan-awon pila may asymptomatic. As of September 12, ang asymptomatic nato 53.3%, ang mild symptomatic 46.7%. Ug imo na i-add up pila 90 9 pila ni 82.8%. Sa active, ang Cebu Province per 100,000, 15. Ang Bohol, 8. Ang Negros Oriental, 2. Ang Siquijor, 0. Iwa naman sila active. Ang Cebu City, 38. Dr. Peter Mangkaw, really, you should focus on Cebu City kay 38. Sa active cases, 38 per 100,000. Sobras katunga sa 15 sa province of Cebu. Ang Mandaue City, 62. Lapu-Lapu City, 42. So dinhi lang sa isla, ang province mo ipinakamubo og active cases per 100,000. Usbo na ko. Ang Cebu City, ang pinakataas Mandaue at 62. Sundan sa Lapu-Lapu 42. Cebu City 38. Ang province 15. How do we get that ratio na ha and proportion? Pilay active cases as compared to the population unya atong go down to tag 100,000 per 100,000.
So mao na, doon na mo'y kopya ani. Now, nga naman, yes, that is true. Province of Cebu, tanawa, ikumparar. Ang Bohol, 8, mo'y sunod. Sa upat ka probinsya, 8 ang atong cases per 100,000. Ang province, 15. Ang Negros Oriental, 2, 0 ang kuan, sikihor. Nga naman, 15. Kuan naman i-ratio naman ni nato. Di man ingon nga, kanang, mas dako tag population, dili gyud. Mas taas gyud ta. Ang Bohol, 8 ragod. Ang ato, 15. Nga naman, kay doon naman tayo Cebu City. Mubo kaayo gyud ang atong active case, ang atong COVID sa una. Sa dihang nag-GCQ ang duha, Cebu Province ug ang Cebu City. Gitugutan na nato, gilift nato ang border control nato between Cebu City ug Cebu Province. Diha ni shoot up. Nakuha nimong data wa? Ano siya? 105 to po. Adira ay. From 105 raunta as of May 31. Pagka June, nisaka na dahil tag 872. Napunan tag 700 plus. Diha gyud ni shoot up. Tungod sa Cebu City. Ngano man, dito sa Bohol, pareha sila tanan. Dili ingon independent ang Tagbilaran. Dito sa Negros Oriental, pareha sila tanan. Ug EOs, sunod tanan. Samot na si Kihor. Dinhi, ang akong EOs do not necessarily apply. Ug dili, lahi man ang Cebu City. Pero dinhi pod, dibuto ang number of COVID cases. Dinhi ni shoot up ni spike. Ug sa dihang nahinumdum mo stricto kay ko sa border control. Unya kay nagpareha min GCQ. Giablihan. Diha ni spike. Mo na surge Dr. Mangkaw. Mo na surge, ni surge. Tinuod. Ay na to. Nay ni surge oh. Institute na to balik pero ngano, wa na. Nakagawas na. As of July ni abot tag 2,000 ang cases nato nga napuno 2,313 mao ba ni? Napuno ni nga cases. But month of August nanaog na ta to 1,236. So high man ani ang surge. Lisod bitaw nga mubuhi kag pulong labi na kay giregard ka as an expert. If you do not carefully analyze data first, get your facts right, get your figures right. But I suppose you wouldn't have these figures kaya wa man kay labot sa probinsya. Wa man kakibaw kung unsa intaw gibuhat ani atong mga mayor. Ayaw insultuha ang among mga mayor. Nga mura na lang gyud ug wa ang taon maning kamot ug maayo. Ayaw insultuha ang mga Subuanon sa probinsya just because you are regarded as a medical expert. Asa man dapit kung expert ka, you'd be very careful and very responsible in your statements. Imo usa analisahon. Dili nga matagna-tagna ka. Hinumdumi. Sa dihang gipunan, ang number of COVID beds dinhi, ang crisis nato dili man kay ni surge, kay daghan makay asymptomatic. Ang crisis nato kadtog yung kinahanglan mo atong ospital, wa nay masudlan. Kay kuwang man kaayong hospital beds. And the hospitals admitted that. Sa dihang gipunan, ang DOH na gali ni field ug mga doctors ug nurses ngadto sa atong private hospitals. Tanawa ron pila. The last figure that I saw pila, 19% ang occupancy. And you are warning of a surge? Thank you very much. We are also taking care of our own mild and moderate cases in the province. Naibaw ba ka, Dr. Mangkaw, nga ang among hospital beds
nga gigahin sa among upat, kibaw ka, na ami upat ka provincial hospitals. Unya, 12 ka district hospitals. Nigahin mi og 300 intended for COVID, Sari, and Ili. Ang occupied beds karon 54, equivalent to 20%. Ang available beds 246. This is for your information, Dr. Peter Mangkaw. Mao ni ang estado ron dito sa province. Now, di namin makapugong ana o mga regional diretso diri. Pero, ano man, overwhelmed na. 19% man ang occupancy. So, asa man na nimo gibasihan? Naaram kas Noah's Ark. Asa man na nimo gibase? Tan-awon ta mo ha? From April 30 to August 16, weekly ni, nga mga COVID nga napuno. Ang green line is the number of cases. Ang red is the recovery. You see, even then, i-overtake na ang active case. Pero ang active case po, panaog. April 30 to September 12. So, kanil, October, August 16, kinag-report man ko ani. Remember na ako'y August 18 nga report. So, kani, kutob na ni September 12. Ang blue line, active. Ang recoveries, green. Ang blue line, ang number of cases. Ang recoveries, ang green. Ang yellow, ang active. Tanawa. Hain padong. Padung sa ubos. Asa may surge ani? Nara ay ang surge ay katupag abli na mo sa Cebu City. So take care of Cebu City. Karon pa man gani nga na MGCQ na. Di ta kapugong. Lifted ang mga previous nga restrictions. Focus mo Cebu City. Kinatakdan ang taga-probinsya tungod sa Cebu City. Our mayors will attest nga 85 to 90% sa mga positive have a history of coming to Cebu City. Diba, doktora? Amo man kita sa tagsa og analyze in ana mi diri sa probinsya. Dili may manghatag og mga motherhood statements. Observe strict social distancing. Wear masks. That's in all of my executive orders. Tanawa in town. Isa pag wala ipalit. Nanghimo og ila kaugalingon nga panapton. Sayon kaayo sulti-sulti bitaw, pero if you're supposed to be an expert, you be very careful and responsible sa imong statements kay lisod man. Daghan man ang maapektuhan. Nag-warning-warning pa ka nga MGCQ niya na complacent me. I don't know what your game plan is. You're trying to do an NCR? Nagibalik? Tungod ninyo mga doktor? Under MGCQ, allowed na ang tourism. I'm warning you, because of your unfounded statements, himo-himo mong inyong istorya diha. Kay gusto mong ipa-GCQ ninyo balik ang province, you'll have to deal with me because I'm protecting the livelihoods of 600 canyoneering guides in Badyan, more than 300 in Alegria. I am protecting close to 300 pump boat operators in Cordoba, 100 kapin sa Moalboal. I am protecting the resorts that have started to open up na anay nakatrabaho o balik. I'm protecting the Cebuanos here. Basa sa akong EO. Ako pa'y labing una nga ni-insist nga ang tanan kung mahimo open, ma-restaurant or unsa, pero kung di ma-avoid magbutang og air purifier
magsulob og air purifier gawas sa obligatory mask and face shield sa katong mga muserve. Basa sa akong iyo, naaman na sa Subo News. Dili makaabli ang atong mga resorts kung walay certificate of authority to operate gikan sa DOT, a certificate of compliance gikan sa province kay inspection nun. Kinahanglan dunay sterilizer lamps nga kinahanglan nila i-sterilize sa kitchen, sa mga kwarto tanan. Kinahanglan dunay mga air purification system. Kinahanglan ang tanan magsulob og personal air purifier. Basa. Dumi ha? Ay may search ani. Ang 872 diha nami nakakita nga mao gyutoy naka gikan Cebu City na 2,313, but in spite of that our mayors worked very very hard. Natunga 1,200 na lang pagka July. Updating September. Pero kung tag 200 for the past 4 weeks, pila ra man na? Nay, statement ni Kuan. Statement ni DOH Regional Director RD Bernadas. As of September 13, that's almost half the month, we have additional 392. Mangita mong good make figures, basahod, dili ko doktor, dili ko medical expert. But when I give a statement, I first research. And I first make very sure that I can defend my statement anywhere, anytime, even in Plaza Miranda. So as of September 13, we have 392 additional. You want to extrapolate on that? Possibly. It will be lower ang ato total for September. So hay man ani ang surge. Ayaw pataka og sulti kay pa-warning kadiha, wa magali ka makatuyog sa probinsya. Iinsulto man nimo ang mga mayor nga naningkamot ug maayo. Okay, ang report ninyo sa Freeman, ang tanan kuno doon na COVID case. Ang 44 kalungsod. Wa nay zero ba? Wa nay zero. Kung sa may inyong gusto magsikihor ta. Naagutay Cebu City. Natakdan yun. Pero, ari lagi tas active, ay lagi mo pagsigig focus anang cumulative total, kay that is very misleading. And we wonder why this insistence on the cumulative total. Is there some hidden agenda there? Kaya the importance here is, pila ang active. Kaya mo man to'y atong i-focus. Hasta daing mga recovered, ato pabantayan. Ato patambalan. Apil mauntang mandawin nato, butar man na, pero lahi ang ilang kwintada. Okay? So, 50 ka LGUs, 44 ka lungsod, 6 ka component cities. Number of LGUs with 0 active cases, 8 or 16%. Number of LGUs with active cases, 42. So, mao ni ron. Naata, 16%, what na zero active. Or 8 ka buok. Na ay 42 na, yes, active. How are our mayors coping? Are they doing contact tracing? Hello, kita'y labing una na ni-apply sa WeTrace, ha? And we're working with PRO7, General Ferro. In fact, is so impressed with WeTrace
ang app nga pwede i-download smartphone o Android. Nga nananghit siya nako, pwede ba kuno nga iya sa ni-introduce sa Region 6. This is an app developed by Eddie Ibanez, a DOST scholar. Gawas ana, doon na po'y manual. Doon na tayo contact tracing using an app that we have already been using a long time ago. Doon na pag-yoy manual contact tracing. Mao taon na gipaning kamot sa atong mga mayor. Doon na sila yung mga isolation centers? Yes. Kaya ini contact trace, katong first gen, 2 as isolation centers. Okay. Pila? Ang giset aside sa 50 ka LGUs, beds, isolation beds, 2,198. Pilay occupied for COVID, SARI, and ILI. Dili pa ni COVID katurang ILI. Influenza-like illnesses, acute respiratory infection, o COVID. Pilay occupied? 409. Pilay available pa? 1,789. Dr. Mangkaw, dili may ma-overwhelmed. Kaya pwede paniguro sa atong mga mayor. In other words, ang occupied ra nga isolation beds is 19%. But you see, we get our facts right. We get our data right. Dr. Bernadas, ang regional director sa DOH nga, dunay comprehensive view of the entire region, including Cebu Province. May na lang, niingon siya. Aware man pod atong mga munisipyo. Aktibo man sad kaayo atong mga mayors. In fairness sa atong governor and sa atong mga mayors, they are actively doing contact tracing, isolation, and testing. Yes, because Dr. Bernados knows these figures. Kung muingon siya ana, there are figures to back him up. Kung muingon ning usa, kining expert nga muwarning og COVID surge in the province, unsa iya gibasihan? On what basis? Naay iyang figures, you can dispute my figures. But the regional director of the OH agrees. Why surge? Why don't you say that there is Cebu City? Nga naman, tungod lang kay taga-probinsya mi, dali-dalion lang nimo dayon og presume. Unya sa syudad, nganong di man ka mosulti kay mo diya man ka diri sa syudad. Mo bitaw ako manghilabot diri sa syudad. Kadaghan ninyo nga mong text nako, magpadag message, tabanga in town mi diri sa barangay diin pa dinhi syudad, duwa ko manghilabot. Kay wa man koy authority aning ngani syudad. Ikaw nga taga Cebu City ay panghilabot sa probinsya kay wa man ka katuyok. Okay. Ang swab positivity rate ha, but pasabot sa total number nga gi-swab, pilay na positive, unsay porsyento. Ang total tested sa Cebu Province 50,322. Ang total positive 5,053 or a rate of 10%. Mandaue, nga 12,000 ang tested, positive 2,327, a rate of 18.9. Ang Cebu City, 71,000, total positive 9, 13.5. Kanang 13.5 sa Cebu City, high mas dako, 13.5 or 10%. Anya, nung dumakan yung mga nga positive namo sa province, gikan nga ni Cebu City. Dr. Mangkaw, as of now ni, ang positivity rate, mas taas gihapon diri sa Cebu City, ikumparar sa province.
Gani, pinakataas, Mandawi. Pinakamubo, Lapu-Lapu at 6.1. But we can support this because we have our figures. We do research. We do our homework before we open our mouths. We will give you a copy of this para maka-report mo diya. Now, I hope that there is no hidden agenda here. Nga, pa-focus-focus kung why most province, bisag wa gali ninyong tun-i, ug unsa gyud ang figures. Is it because na MGCQ na ang syudad? And some people are starting to find themselves irrelevant? Mo nang mangita na sad mo ug asa mo? Or is it because at this point there's a side issue here, knowing very well that Secretary Simato is also the Secretary of DNR and we have the Dolomite issue? Between the Cebu provincial government, those two mining firms in Alcoy, and DNR. I'd like to highlight, this came out, gisuwat ni nili, but I'd like to highlight again, because initially, Malacanang had defended the bringing of Dolomite to Manila Bay. Let us be very clear about this. Well, I will not comment on whether or not ipagwapo ba ng Manila Bay. Di ko mag-apil-apil na. Ang akong komentaryo o ang akong posisyon, mao, nga kaning duha ka firms, labi na ning PMSC, wa na ni mag-mining, nagkwariing na ni, kaya na maligya na sila locally. When for the past 40 years, dito na sila na maligya. Sa Korea o Japan, kay Dolomite being used as raw material in the manufacture of steel and glass. Apan lagi kay kusog kaayo ang demand ron sa sand and gravel. Punan pa, wa na ko'y gi-issue nga sand and gravel permit. Mahal na kaayo. Nya, build karon. Nagkinahanglan, daghan kaayong mga daan nga konkretohon, daghan kaayong mga buildings. Na maligya na ni sila locally. And there is an existing provincial ordinance that they will have to secure a permit aron una sa tanan gyud no, dili man gani para makakwarta, aron ma-regulate, aron masayod ta, ug pila naman ni katawsan nga cubic meters ang ilang gikubkob. Sa tanan nato nga gi-issue nga quarry permits, ako ra na gi 10,000. Ngano man, kay para pagkahuman sa 10,000, inspeksyono na sad. Ni patuo ba sila? Ngadto ra ba sa designated area sila ni kubkob? And if they go beyond, then I suspend the permit. Kini, unsa may panabutan nato, pila na ka bukid diha gipatag. Lahi to ha sa MPSA. Kay ang MPSA do naman nay work program. Estimated man na ang volume in a 25-year period. Nya, additional volume naman eh. Kaya namaligya naman ni sila. Mao na, I talked to presidential spokesperson Harry Roque and I explained to him, walay prior consultation, wala gani approval na, kay wa man may masayod. And he said, then kinahanglan, they have to follow the process. Kay matod niya, siya man gani ang abogado in a Supreme Court case, decided, you can look it up, Boracay Foundation versus Aklan. Do not to reclamation ang province of Aklan, wa mo sugot ang Boracay nga katiklan, nga local nga government, kay ang ilang sand, kuyaw og maapil og katabon. Mao tong ni-file Boracay Foundation, siya abogado. And it was established by the Supreme Court
that there has to be prior consultation and the local government must pass the appropriate ordinance. So niingon si Harry Roque, Malacanang on Thursday said it respects the decision of the Cebu provincial government to order 2 mining companies to stop supplying dolomite sand being used for the beach nourishment project at a portion of Manila Bay's shoreline. Presidential spokesperson Harry Roque made this remark after Governor Gwendolyn Garcia issued a cease and desist order against 2 mining companies for transporting dolomite, saying the provincial government of Cebu and municipality of Alcoy were not informed of the beautification project in Manila Bay. And not only that, maligya na sila locally. Ganhi. Amo naman ni, in the past, in August pa, di-demand naman mi. Sunda ang ordinansa, di man sila. And I issued that cease and desist order. Kay naa pa, duha na to ka or transport permit nga gi-issue sa MGB nga tag 3,500 mao nang 7,000 wet metric tons na ang tuwa dito sa Manila Bay ug na ay pending sa MGB nga tulo naghulat sa pirma ni Alburo. I had to issue that cease and desist against further selling of dolomite locally, domestically. So I hope walay mga hidden motivations aning deklarar no nga warns of COVID-19 surge in the province. Next time, Dr. Mangkaw, even Dr. Loreche, palihog, research, get your facts right. Di makakadali og ingog surge ba? Kung wa kay historical data or even present data, you always have to compare it, di ba? Ayaw pagdali-dali kay or else magduda ko. Ano sa may agenda ninyo? My last statement is this. While COVID remains to be a threat, but the bigger threat is the case management of COVID. Dinha ang akong duha ka igsuon namatay. It is sad to state that while some doctors and some hospitals really go for the win and they have their own protocols, kaya ang ila is to save the patient. In fact, ang Cebu doctors go for the win. It's sad to note that there are other doctors and one particular hospital go for the money. I will not answer further questions regarding that statement. This is just in relation to the warning of Dr. Mangkaw on COVID, because the family will conduct its own press conference regarding what happened to my brothers. Okay? No questions? If there are none? Tako, wala itong reaction, Gov, sa guidelines sa DOTR na pabawasan na yung distansya sa mga public transportation. Well, I am glad lagi nga nakita na ni nato ba, the lockdowns have only imposed more misery on our people. Perting gubaan na sa atong ekonomiya ron. Tanan, apektado. Naibaw ba mo? Pila na gigutom ron? Kaya na, kibaw ka ang gisulti sa canyoneering guides dito sa pag-reopen na mo sa Badyan. Salamat kay makakita na gyud mig itsuras kwarta. Kay 5 ka buwan na, wag gyud sila tawi kita. DTI was the first, even the Department of Finance, no, was the first to point out we have to resuscitate our economy.
And I'm glad that DOTR is also on board. Kay kung imo na ipadayon nga 50% raman to, di ba? Pila ra alkansi ang mga bus lines. So kung mapuna na, right? Kay kung ma-minimize ang distance, mapuna na ang number of passengers. This is now thinking along the lines of resuscitating our economy. Because mas dako kaayog kadaot ang nahimo sa atong ekonomiya kaysa mismo kadaot sa COVID. Hangtod karon, we have one of the lowest death rates. And even that has to be investigated. I was the first na bitaw ni gawas na Sunstar ba na or Freeman to warn aning konsabo sa mga ospital sa PhilHealth. Nasultian na lang ato na ni COVID para wa na may bayran. Ang advance pag yun ang kwarta, i-liquidate na lang nila. 160,000 para COVID suspect, 400,000 para moderate, 750,000 for critical. Advance na ha? Advance. So kung atong tan-awon ang kadaot sa COVID, and karon surely after 5-6 months, I admire several doctors who have now found a system, case management, nga kibaw na sila unsaon. Lagi. One, Dr. Edgar Tan, go for the win. Kibaw na sila. Sadly, naay uban ang kwarta gihapon ang nipatibabaw, and it's costing lives. Now DOTR is thinking along the same lines of DTI and the Department of Finance. So I'm glad DOTR decided that. Anything more? One last go. Regarding sa ito ang sa kalagkalag o possible closure sa mga cemetery. I have to confer with the mayors. Dili na nako madali-dali o just to, gain pogi points. You know how I operate. I don't care kung napogi ko or dili. O dili ko mohatag og motherhood statements. So, I want to confer with the mayors. Kay girespeto nako sila. Dili sama ni ining medical expert. Nawa gali tingay kaila bisag katunga sa mga mayor. And yet, seems to have cast a sentence on our mayors that they are lazy, lackadaisical, complacent, and everything else. Nga magbuhat sa ilang trabaho. Ako, gobernador ko, nagrespeto ko sa mga mayor. Pahabol ko, daghan ang libog, especially sa Cebu City. Since MGCQ na daw ang Cebu City, same with the province, are we also accepting tourists from the As of city? now, wala pa. But I also need to confer with the mayors. I know that most of them are really very, very kana bang careful, to say the least, about Cebu City residents going kay ang nakatakod lagi sa province ang Cebu City. Naibaw mo di ini, and I will tell you this for the very first time. Di ini nagsugod. Nahinomdo mo, ako'y labing stricto. Dr. Mangkaw, kibaw ka ana. Stricto ka ko, ako'y nisira sa mga ports, nisira sa pagsud sa mga pasahero. Doon na tayo protocols gisunod. Sa diyang gisira ng Davao, diri tanan ni dagsa. Pero doon na tayo klaro nga iyo. Doon na tayo klarong protocol. Nga, kung taga Mandaue na, i-check una, pwede ba siya home quarantine? Kaya ang kuha na to, quarantine na mo, 14 days. Maski pa, unsa ni, wa pa man tay testing machine ato sa airport. Mandaue, Lapu-Lapu, kay sunod. Mayor Ahong, sunod sa atong iyo pod. Iyang sundon pagali. Tagay ko sa iyo, kay ako nang ikopya. Sunod na tanan. Ang tanan na tong mga mayor, mausad. Doon na sila mo check una sa residence, pwede ba?
Does it qualify for home quarantine? Pag siras Davao, diri ni daghan kaayong mga pasahero. Diha kay ito naabtan nga daghanay ni reklamo ang Mandawi kuno dugay kay gikuha ang kuan. Yes kay gi-check up man gyud ni Mayor Cortez. Gi-check up niya kada balay kung kuan ba gyud. Pwede ba dito i-quarantine? Hasta si ang Lapu-Lapu, kita sa province. They had daghang pasahero, they had to wait dito sa kuan. MCAA. Pero ang Cebu City Health Officer then, lista naman na, ni-issue og iya kaugalingong memorandum, kay daghan man kaayo nangabot Cebu City, mga 336. Ambot nga nung wa siya mo coordinate with the Cebu City officials, ni-issue siya iya kaugalingong memorandum. O ang iyang protocol, pasultian na lang kuno, lecturean dito, ang mga naghuwat ng mga pasahero dito sa airport. Unya, pasakyon na lang Grab, pasakyon sa mga private, unsay masakyan. Ug mo na nahitabo. I hit the roof when I heard that. And that was the first time that I said, Cebu City will be our weakest link. 2 weeks later, sugod ng saka. Kay katuuman, nituyok-tuyok pa, nag-shopping pa, nag-whatever pa. Doon ako'y classmate, nanawag na ko. Classmate sa St. Teresa's. Anang panahon, kana, mauna nga batch, na mga 336, pila to, 400 plus. Nireklamo god ang Bureau of Quarantine nga, Gob, wa man musunod og protocol. Nanakay naman lang to, gipabuhian man. Doon ako'y classmate, nanawag. Niingon, Gwen, my aunt came in from, diin to, Europe ba to, ana. Siya nga, we have rushed her to Vicente Soto kay naglain ang tiyan, niya na fever. Nganong wa man ni siya gi-quarantine? Ako'y gipangutana. Iko, asa man di siya ni uli? Capitol site, Cebu City. Ko, I'm so sorry. Kaya ang akong executive order does not apply to Cebu City, but we would have presumed uta nga gisunod ang protocol nga i-quarantine gyud ng 14 days. So niingon to akong classmate, mao di ay nga naasar ko laing classmate nga niabot from Singapore nga ako na ingon siya akong istoryahan katong usan ako a classmate nga gikan sa gawas kay puwerteng yaw-yaw. Ngano kuno nga wa sila gi-quarantine, gipasakay lang sila gipauli. Asa sila uli diri Cebu City. Ug ang among mga cases diha ni surge pag-abli. O bisag ang primero namo takod gikan diri. So we will have again to confer with the mayors because I respect the mayors. Now you know, 2 weeks later, you know that incubation period? 2 weeks later, dibuto na diri Cebu City. This is the first time that I'm talking about it in public. So the people will know, particularly those who keep warning about surges in the province. Get your facts right. Ako, I've been on top of the situation every single second from the very beginning. And I'm still on top of the situation in spite of my own personal tragedy. Ikaw na? Salamat po. Okay.